Salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CER-GAMING. C'est avec plaisir que je vous retrouve donc aujourd'hui pour ce 21e épisode de Let's Play autour donc de la saga Life is Strange. Nous en sommes, si je me rappelle bien, parce que ça fait un moment, à l'épisode 5, deuxième chapitre de cette saga, et je dirais acte 5 du coup. Ouais, c'est exactement ça. Oui, la dernière fois, c'était terminé plutôt violemment de mémoire, puisqu'il y avait eu un meurtre à la fin, et il y avait eu effectivement révélation de qui était le criminel principal. Si vous ne le savez pas, je vous conseille d'aller voir l'épisode précédent, et si vous le savez déjà, et ben, du coup, on va pas tarder à attaquer la suite tout de suite. Ah oui, je vais faire quand même un petit disclaimer avant toute chose. Cet épisode va être assez violent parce qu'on est dans l'entre du tueur, on va voir sa méthode de fonctionnement, etc. Donc, âme sensible, s'abstenir. Voilà, c'est tout ce que je dirais. C'est vrai que c'était en paffé, il nous avait drogué, si je me rappelle bien. Le coup de la seringue à la Dexter qui nous avait fait cet enfoiré de merde. Ouais. Oui, hein, c'est pour ça que j'ai appelé effectivement cet épisode Max dans la chambre noire. Oh là 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 là. On est réveillé. Chloe? What? Where? It's a dark room. Is anybody out there? Waouh, à mon avis. Qu'est-ce qu'on a? Pied droit détaché, pied gauche. On est droitière. Finally, I'm free. Almost. Qu'est-ce qu'on a? Oh shit, that's me. He took that shot last night. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. Tu vas me crever, espèce d'enfoiré, si j'arrive à... God, I don't remember anything that happened. Oh mon dieu, non, fais pas I ça. promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. Oh la vache. That's great. Oh, Max. Oh putain, This angle l'enfoiré. highlights your purity, see? The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just
pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Hold that stare there! Stay still! Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. Oh là For là. now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Don't move! Non mais elle est complètement dosée en plus. Oh là là. Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Oh, good. Oh, those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my Oh là là. hands. Ah et puis il nous fait le coup du méchant qui You raconte really tout. should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe, right. Yeah, I'm sorry that that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Fumier. No, I promise. People will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. No. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my #1 rule. Always take the shot. Pourquoi il y a le temps qui se... Ah, parce que j'ai corrigé un truc dans la timeline. Oh, Jesus. I can't believe that happened. So sick. Donc la disposition a changé parce que j'ai changé cet élément en tête du temps. Oh, il l'a chopé quand même, l'enfoiré. No. That picture isn't going to help. And I can't go through all that again. Le dossier. Wait. Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them.
I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. This might work. Please work. Wise yet so innocent. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. Quel You're cinglé. the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Parce que c'est un cinglé. Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes, you're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Go to hell. You will for everybody you've hurt. Unlike pure sweet Kate Marsh, I don't believe in that Mais bullshit. quel fils de... She could have been my masterpiece. The world is what an artist makes it. And my muse... Blah, blah, blah. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much Mais- for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Putain, il fallait lui faire porter le chapeau, j'en étais sûr. He's as sick as you. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. That makes two of you. I helped Nathan realize his vision. So few people get that chance. You brainwashed him. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. Il s'est servi de In lui. return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Chloe and Rachel. You killed both of them. They're fucking together in heaven right now. Is that what you want to hear? Why? 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 Start listening to me, you dumb cunt. I'm sorry, Max. That was not cool. Il est complètement parti, lui. Hein. Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up.
I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? L'enflure de merde. I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here by your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard, so I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Alone with a heart, a battered old heart, a heart that needs tender Sorry. care. This is... Alors je vous laisse lire parce que du coup effectivement il y a des trucs dans le journal que j'ai pas montré la dernière fois. Voilà. It's not art. This is purity personified. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Okay. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Merci pauvre con. Quel loser. Allez, on se concentre. Oh my god. I could go all the way back to the moment this all started. Max, this could be your chance to fix everything. For good. Is purity personified. Images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of sad mothers. I wish you could see. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb I'm word for back. a wonderful photographic Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. Portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ta maman. The Daguerrean process. Oh, well, that was easy, Max. Was it? Okay. Well, okay then. So, the Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Obviously,
Max has read them. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Time Heroes to change time. San Francisco, where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Maintenant qu'on sait que c'est lui, on peut juste le niquer complètement en fait. I have to warn David about Jefferson and the dark room. Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in a photo, so... I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Found you. See the dilemma? I know, Mr. Jefferson. I just worked so hard in this shot, and I'm sure you know. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. You have just by participating, by putting yourself out there in the world. No matter who wins, this is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded from this process. You wanted me to enter the contest, asshole. The world is not for everyone. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. Exactement, enfoiré. The past within the past. Am I pushing myself too hard? Ouais, voyez, on peut même pas aller... It doesn't matter what happens to me. I have to save Chloe. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Thanks. You always know the right thing to do. Si seulement. Non, t'es trop choupi. Alors je regarde ce qu'on a. Ok, ok, ok. Oh, Rachel. I'm sorry. Mais il va payer pour ce qu'il a fait. Mr. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Bouffe ça, mangeur de caca. Oh, Comme dirait l'autre. that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent.
or guilty. Well, thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Ok, ça n'a pas changé. Ça non plus. Ha! Bien joué les flics. Mais alors par contre, elle y a encore été à la batte de baseball dans le continuum espace-temps. Moi je commence à flipper un peu. Hein. Ah là 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 là. Quel enfoiré quand j'y repense. Whoa! Waouh, cool, on est dans l'avion. L'avion pour San Francisco, c'est ça? Ouais, c'est vu qu'on a gagné le concours. You're okay, Max. You're safe. On a plane. I hope I did everything right this time. Et c'est ça, parce que même si elle ne se déplace pas spatialement, le fait qu'elle bouge le continuum espace-temps, ça fait bouger en fait elle-même. Good work, David. Chloe, you're alive. Oh, you're alive. Les dieux soient loués. Les putains de dieux soient loués, sans déconner. I fixed everything. Well, sir. Et du coup, c'est le Dirlo qui nous accompagne, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors d'abord, je vais juste vérifier le journal parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Hein. Même moi. Alors, 11 octobre, j'ai vu que Clément est encore. Tu veux mon professeur préféré, blablabla. Donc je vais se lire parce que ça, c'est effectivement ce qu'on a fait. Ok, ça c'est par rapport à ce qu'elle a vécu dans la chambre noire, pardon. Ok, donc il n'y a rien de plus qui s'est mis. Ok. Ah, excuse-moi, là je regarde juste si on a eu un SMS quelconque. Oula, plein. Ok. Warren, qu'est-ce qu'il raconte?
Il y a quelques variantes hein, dans les messages. Ok. Be Alors, careful. I'm still between realities. ouais, c'est assez chaud. Hein. Beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Donc, il y a, par contre, tous les événements météorologiques, etc., ils se sont bien passés. Hein. How the hell am I supposed to figure that out? We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. I have to admit, I love being called an artist. Excuse me, sir. Your phone has to be shut off. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Please shut off your phone, sir. Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Nobody calls it Frisco. Please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip, and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Tu Wells. m'étonnes. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oula! Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Après, il y a un truc dont j'ai parlé au début, qu'on a commencé effectivement ce chapitre-là de la saga, et qui n'est pas forcément exactement arrivé, donc j'y reviendrai dans le débrief. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact,
You're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Ouais, hein. Donc du coup, c'est une Wowzer, Max. You did it. Somehow. I went from the dark room to this gallery. I've been through so many realities in 1 week. Life is weird. Wowzer. A Danny Lee article. Look at this print. The depth. Ouais, j'en suis douté parce que j'ai vu que ça ressemblait un petit peu à ce qu'elle a fait elle. Tell you about it, Emma? I was quite good at it actually, but I decided to drop photography to do a real paying job. Anyway, it is interesting to be here, and you're lucky to be with me here. I can share all this with you. Dad? The label says that this is a print from a disposable camera. What are you talking about? Les photos, elles sont jolies, hein. Oh, c'est trop choupi. How do these galleries afford to rent here? God, I love art. That is different. Loving the retro vibe. Me too. Makes me want to go buy an instant camera. Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Yeah. Ouais. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee, and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their art section, and I totally dig your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images, so I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Bah oui, carrément. This makes me feel so sad, like I was back in high school. J'étais en train de dire, mais ils l'ont exposé où le mien? Mais c'est ça? Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Ouais. Ouais. Putain de merde. Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Alors oui, j'en reparlais tout à l'heure quand on va faire le débrief, mais littéralement en fait, si elle se fait auto-transporter dans la réalité par son pouvoir, c'est pas bon en fait. C'est pas bon du tout parce que c'est-à-dire que c'est son pouvoir qui la contrôle et que c'est pas elle qui contrôle son pouvoir. Oh, you left the ringer off, idiot. S'ils appellent manqué, ok. Oh, come on. Please answer. Allez. Holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Quoi? Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. I'm stuck Chloe, can you hear me? Hello? Chloe? Chloe? in- It's coming. 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 It's coming.
Hello?
Oh my god. The tornado was real. I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. J'ai un gros doute parce que... There has to be a way to stop this. For good. On est d'accord que la tornade, c'était pas une métaphore, du coup, a priori. Ça, je suis ok. Par contre, là où j'ai un gros problème, moi, c'est que... comment je pourrais dire ça? No fucking way. Chloe can't die again. Non, elle mourra pas. I have to save her. Là où j'ai un gros problème, en fait, c'est que on a pris l'avion, en fait, pour San Francisco. Depuis probablement Seattle ou Portland, peu importe ce qui était le plus proche. I do not understand art. How much would you pay for that? Allez. C'est pas dur, tu te concentres. Excuse me, I'd love to ask you a few questions about Oh, your t'aimes... Sorry, but... Fous-moi la paix, je dois me concentrer. Les allers-retours dans la réalité, tout va bien. Shit. Oh, my head. What is going on now? Oh la vache. It feels like reality is breaking apart. Bah t'as un petit peu donné des coups de What patte am de I baseball doing the dedans. time? I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. Oh la vache. Ok, et ben on va s'arrêter là en fait, tout simplement parce que après ça je pense durer trop longtemps. Je vais essayer de le couper aussi bien que possible, dirons, cet acte-là. Ça va être super compliqué parce que je sais qu'il y a quelques points clés, mais j'arrive plus tellement à me souvenir où ils sont. Mais je vais essayer, en tout cas, de faire des coupures à peu près bien. Là ça me paraît plutôt pas mal. Ok, débrief. Débrief. Donc on a vu littéralement l'autre espèce de cinglé de Jefferson qui est plus cinglé que cinglé. Je me rappelais plus de ce délire qu'il a eu, alors je sais pas s'il en rajoute ou pas parce que c'est un truc qui me... Je sais que on savait, ça je me rappelle bien que Nathan Prescott était mort et qu'il l'avait buté, tout simplement parce qu'il devenait gênant et qu'effectivement il avait merdé avec Rachel Amber et c'est pour ça que du coup l'autre l'avait éliminé en mode ben du coup tout ce qu'ils retrouveront c'est le tueur en série mort si jamais ils le retrouvent ou qui a disparu et ils penseront tous que c'est Prescott qui avait fait le coup quoi. Là le délire en fait du c'est mon mentor machin, enfin du coup j'étais un petit peu son mentor parce que je suis prof et qu'il avait besoin d'un guide dans les ténèbres ou je sais pas quoi, ça fait trop penser à Dexter en fait quand vous regardez ça. Je trouve ça assez énorme la façon dont c'est fait parce que c'est vraiment le plus ou moins le plot de Dexter en fait. Lui comme je dis du coup il est barré je pense. Enfin, je suis pas sûr qu'il bute effectivement ces sujets, mais de toute façon rien ne te fait... Enfin, on sait même pas en fait, parce que je crois que c'est même pas dit ce qu'il fait à ces sujets quand ça se passe bien, entre guillemets, pour lui en tout cas, et que ben il peut faire toute la séance photo qu'il veut. Mais comme son délire c'est de capturer le moment où l'innocence se fane, je me laisse imaginer ce qu'il est capable de faire effectivement devant des gamines droguées pour effectivement faire ça. C'est assez ignoble. Comme je dis, c'est très très ignoble hein, et ça va continuer un peu plus parce que du coup on est de nouveau dans la chambre noire malheureusement. Donc je voudrais revenir sur un point également. Le pouvoir de Max, tel qu'on le voit là, ce qui est assez choquant en fait quand on la voit, c'est que ok elle a fait son bond dans le temps pour corriger la réalité en changeant un gros morceau du passé quand même, et elle se retrouve dans l'avion entre les deux réalités. Ce qui est assez poétique d'une part, mais assez peu anodin, disons.
dans le sens où on a l'impression un petit peu que c'est son pouvoir qui l'entraîne en fait ici et là, que son pouvoir a une volonté propre. Et c'est pas forcément con. Et ça va déboucher en fait tout simplement sur un autre point que je voulais aborder, qui était quid du pouvoir de Max. Le pouvoir de Max, je rappelle la théorie que j'avais évoquée au début. La théorie que j'avais évoquée, c'était que tout simplement, elle avait récupéré ce pouvoir pour empêcher la tornade. Ou pour... Enfin, si on pouvait extrapoler, on dirait effectivement pour empêcher la tornade. Le côté, je donne aux papillons... Enfin, je donne aux voyageurs du temps l'image de ce qui va arriver. Il sait qu'il a cassé des œufs sur son chemin et il doit réparer ça. Plus ou moins, c'est pas forcément la théorie que j'avais mis au point, mais c'est une théorie qu'on peut se faire. La deuxième théorie, maintenant qu'on a avancé un petit peu plus dans l'histoire, je peux effectivement en parler, c'est tout simplement Rachel Amber. Pendant un moment, je sais pas si c'est clairement expliqué ou pas après, mais pendant un moment, on peut clairement penser, après être arrivé jusqu'à la fameuse biche fantomatique, que c'est littéralement l'esprit de Rachel Amber qui, par un moyen ou un autre, a donné justement ce pouvoir surnaturel de remonter dans le temps à Max. Tout simplement pourquoi ? Pour recoller les morceaux avec Chloé et pour qu'elle trouve la paix. Mais cette espèce de théorie, que je trouve géniale, parce que du coup ça fait part à des légendes amérindiennes, etc., ça ne fonctionne plus à partir du moment où on la voit à San Francisco. Ou alors c'est parce qu'il faut qu'elle corrige ce qu'elle a fait sur la timeline peut-être. Enfin sur la ligne du temps, excusez-moi. Je dis timeline comme en anglais, mais oui, c'est ça. Ou alors il faut qu'elle corrige justement les fameux œufs qu'elle a cassés sur son chemin. Oui, le fameux on fait pas d'omelette sur casser des œufs, c'est sur ça que je me base. Ce qui serait pas con en soi. En mode, ok, c'est cool, t'as résolu mon meurtre par un moyen, mais regarde, la réalité elle est quand même complètement déglinguée à cause de toi. On trouve une autre solution. Faire en sorte que ça ne détruise pas la réalité. Ce qui est pas con non plus. Moi j'aime bien l'idée justement de la légende amérindienne avec l'esprit de Rachel qui donne le pouvoir à Max, etc. Mais justement, on pourrait se dire, quid de la tempête, ou pourquoi elle garde ses pouvoirs en fait, tout simplement, si le problème est réglé. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette idée de nettoyage derrière, mais j'en suis pas sûr. Et surtout par la tempête, what the fuck, parce que on a plus ou moins statué que c'était la surutilisation des pouvoirs de Max qui faisait effectivement déconner un petit peu tout l'environnement, etc. autour d'elle, gravité, etc. On a pu voir que en ayant au jour 1 remonté le temps pour effectivement et changer un gros morceau du passé, tous les événements s'étaient passés exactement pareil. Comment ça s'appelle ? La chute de neige, l'éclipse, les deux lunes, tout. Et jusqu'à la tempête du coup, et qui débouche sur l'appel des chiens de Chloé qui est en train de crever parce qu'elle est au milieu de la putain de tornade qui est en train de ravager Arcadia. Là du coup, on a pu voir qu'elle a galéré pour corriger entre guillemets des espèces d'éléments et tenter de revenir à sa propre réalité en ayant corrigé un tout petit truc. Le truc c'est qu'il y a eu beaucoup trop de papillons qui ont été écrasés entre guillemets. Et là, comme on a pu le voir dans les photos, et vous verrez dans l'épisode précédent, en fait, elle se trouvait dans un cas où Jefferson a littéralement lui a coupé les ailes, on va dire ça comme ça. Et si vous avez fait attention aux petites photos Polaroid qui passaient, vous saurez exactement de quoi je parle. Voilà. Alors oui, je sais, cet épisode était un petit peu plus court. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué vraiment, mais depuis quelques semaines maintenant, j'essaie d'en faire 2 par semaine dans max parce que tout simplement, j'ai pas forcément plus beaucoup de temps. Nous dirons, le temps de faire les épisodes, oui, le temps de monter, non. J'ai estimé que un en début, un en fin, c'était parfait parce que du coup, ça me laissait le temps de tourner dans le week-end, ça me laissait le temps de tourner dans la semaine, ça me laissait en monter, c'est pareil quand je voulais dans la semaine et dans le week-end, donc non, c'est quand même mieux, c'est pour respirer, c'est quand même mieux. Du coup, l'épisode là, il est plus court, comme j'expliquais, c'était simplement pour du découpage scénaristique. Malheureusement, je suis obligé de le faire parce qu'il y a des gros éléments qui vont arriver et si je veux pas passer un épisode, enfin faire genre 2 épisodes, un de 30 minutes et un d'1h30, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup très bientôt pour la suite. Donc d'ici, j'ai quand même 4 jours, 5 jours maintenant. Si on est en début de semaine, en fin de semaine. Si on est en fin de semaine, en début de semaine. Voilà, tout simplement. Du coup, je vous souhaite une excellente continuation. Et puis surtout, donc n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao.